নয়ন ব্যানার মানে হ্যালো কাজী সজীব ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে পারি ঠিক নাই দেখি আসলাম মাত্র ওয়ালাইকুম আসসালাম করোশন গেম খেলনা না এখন তো কোনো কিছু কি কথা শোনা যায় না নিকন কথা কি শোনা যায় হ্যালো 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 সাউন্ড কম আমার একটু গলা সমস্যা বলতে ঠান্ডা লাগছে তো ওই জন্য অত জোরে কথা বলতে পারছি না শোনা যায় অল্প আচ্ছা অল্পই অল্পই শোনেন সমস্যা নাই কমই থাকা ভালো আপনাদের কান ভালো থাকবে অত জোরে সাউন্ড শোনা ভালো না জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালোই কাটছে খেললে বললেন আচ্ছা ওয়ালাইকুম আসসালাম এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাইয়া পেস আইমান আপনি কেমন আছেন আমি নিজেরই কয়েন নাই কি গিফট করব কি দেখলাম ক্যান্টনা এখানে কি কি আর দেখতে হইব তাতে গ্রিজম্যান ভালো ঝন্টুর মাইক কি মাইক একবার বার্সেলোনা একবার ডর্টমুন্ড এখন আবার ম্যান সিটি সো হোয়াট আমি তো বার্সেলোনার তা বলে যে আমার ম্যান সিটি ভালো লাগে না এমন না মদ্রিক ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আছে ভালো গলার অবস্থা খারাপ কথা বলতে একটু সমস্যা আপনি লাইনে কখন আসেন তাই ও আচ্ছা আচ্ছা ও মিছিল মিছিল বলছি মিসাইল মিছিল বানায় দিচ্ছি সাপোর্ট এমন না যে কোনোটাই খারাপ লাগে কিন্তু আমার ফেভারিট হচ্ছে বার্সা হ্যাঁ আচ্ছা ওই যে শুরু হয়েছে টমবয়েরটা দেখবে আর এখানে দেখবে এখানে তো দেখবে না টমবয়েরই দেখবে Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And as you can see, we've already started here. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, this Mike. team has a great engine room in the shape of this guy, Chouameni. The Frenchman being a robust, relentless pressing machine,
who also excels in ball retention and recycling. I noticed he's surprisingly good at progressing play when on the ball too. Keep watching him. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. And he's been shifted off it. Perez. Oh, that is a good ball to find him. Referee has just কি said হলো play এটা? on. আরে It's a decent chance to counter-attack. Mbappe looking to play him in. গোল খেয়ে গেল নাকি? Well cut out, no margin for error there at all. And he is slightly shot a goal. Just off target. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. Oh, nice one too, very nice. Oh, that's a very decent ball now. And here's Colomwani. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to কি goal. রে চুয়ামিনি তো ভালো খেলে। Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Oh, that's well done, really robust. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, important ভালো interception. ভালো ভালো খেলে, অনেক ভালো খেলে মালগুস্তো। Oh, it's Dembele. France look happy Oh, to sit nice back for the Marshall moment done. here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. কিটা হলো কিটা? That's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now there's a fine ball. Takes a shot! ও মা গুডনেস, গোল হয়ে গেছে। France! And a trademark move ends with the inevitable class. I'm a big fan মেসি। যে টম বয় তো লাইভ করে মেসি। আর একটু আগে দেখলাম যে ওয়েট And it's difficult to find an answer to it. 10:25 আসবে দেখছিলাম, ও তাহলে ডেট খেয়াল করিনি। A 1-0 lead established. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition. Oh, they could be caught out, and he shoots! There's a goal! ক্লাবের নাম হচ্ছে ভাইবার স্ট্রাইক ইউনাইটেড। Trice! Yeah, and analysis না of the এখনো goal ঠিক should take হয়নি। a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Pete. আরে টাইম That'll be the final action of the first half. আমারই আইডি Well, the glass is ইভেন্টের either ম্যাচ half খেলছে full or ভাই, half আই জানি না। empty. Neither side yet truly to impose themselves. সায়ন ভাই এটা and কি it's level পিন pegging করবো at তাই half-time. বলছেন? So first half thoughts? France really showed some resolve in that এই first তো half, Peter, আলহামদুলিল্লাহ after going ভালো, behind. So I think the message from the ভালো। manager will be একটু ভয় যে 12টা বেজে গেছে এছাড়া মোটামুটি keep doing what আলহামদুলিল্লাহ। you've been doing because it's pretty good. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. প্যালান্টি It's a foul. It could be a penalty. আজকে খেলায় অনেকবার প্যালান্টি Presented পাইছি। with a golden opportunity here. জিয়াদ ভাই আসেনি এখনো। Ball on the spot. Can he? বলবেন না মারবো, টাইম দিয়ে দেবে। হাই ওয়েসি, কি অবস্থা? And they've turned it round. And he does it with ice in his veins. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, কতক্ষণ খেলা but হচ্ছে? it didn't work. 47 মিনিট। পরে সাপ দরকার নাই, এখন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলে বলবেন আর হারিয়ে দেখেন। আমি কোনো হচ্ছে চ্যালেঞ্জ নিই না, বুঝছেন? খেলাও খেলাই, এত সিরিয়াস নিয়ে ওটা দরকার নাই তো যে আসে মানে আমাকে হারায় দেখেন কেন? Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence as নাইস শট। ক্লাবের নাম বললাম তো ভাইয়া। all looked so simple there before he invited his own complications.
Tries to pass it through. Good take, and is he in? That's going to go a long way. Taka শক্তি নাই। Well, they've got it again. Perez. He is through here. He's had a shot. Goal. গলা ঠান্ডা লাগছে। হ্যাঁ Two হ্যাঁ to the good, and they are purring. Absolutely আমি purring. ছেড়ে কেউ লাইভ করে না আজকে। The lightness of step, the sharpness of movement, the কি certainty of করতাম? finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Knocks it out wide. Perez. Passing is crisp and sharp. Threads one in. আরে অফসাইড হয়ে গেছে। Offside that time. হ্যাঁ অনেকদিন খেলেন না বুঝলাম বিষয়টা, বাট বললেন না হারায় দেখেন, এরকম তো বলা মানে সবাই বুঝবে চ্যালেঞ্জ, ওপেন চ্যালেঞ্জ করছেন তাই না? যাই হোক, কারোরে নামানোর দরকার নাই, যা আছে হয়ে যাবে না। পানি ঠিক ঠিক ঠিক। আরে সেই সময় আবার ওই পানি খাই তো গরম না করে খাই, দিয়ে আবার ঠান্ডা লেগে যায়, কাহিনী শেষ হচ্ছে না। ও জি গো, আচ্ছা আপনি তো সবার লাইভ স্ট্রিম দেখেন। আচ্ছা, ভাইপার স্ট্রাইক ইউনাইটেড Both sides then taking this VSU chance to turn to their benches. Griezmann, number 3, Conte, coming on the field, number France 10, फाउल नहीं wondering देती what the best time जरूर is for की their man। next substitution. Emery, number 11, substitution. Oh, that's wonderful alertness. नाइस प्रेस Got plenty রান of space out wide here. He's got away. ক্রস That's হেড। crossed into the middle. আরে মাথা, এগুলা মাথা France কাঁধে না getting দিলে a হয়। corner, and the referee concurs. জিনিসটাতে একটা ফানি ফুটবল মিমস দিতে চাইতেছি। France with the corner. They're first. There's the header. কি হেড ছিল? No, he didn't quite meet it right. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Driving forward, looking for options for movement. And he was quick to react. Looking for the run. And the shot! মামা It's loose and there's a race for the ball. Chouameni. That's good pressing, squeezing the play. France finding their passes. Now, can they get him away? Saliba spots it. আসলে সাব না and করলে intercepts. প্লেয়ারগুলো রান মেক করতে চায় না, ঝামেলা 5 এটা। minutes remaining now. Griezmann. Oh, nicely intercepted. ভালো প্রেডিকশন Good করছে। looking ball. And the pass is intercepted. Lovely pass, but can he get There there? will be 5 minutes added Perez. time. Now then, the ball's come loose. Zaire Emery. Olise. Chouameni cuts it out. And this is Perez. Zaire Emery. And যাই that's হোক, that. France have done it. The perfect outcome in this most pressured of আচ্ছা games. আরাফাত আমার বাসা রাজশাহীতে, সবাই Would you তাই না, summarise what we've সবার seen তাই today না, then, Jim? শুধু From the প্রোদের manager's স্কিমে perspective, থাকে Peter, I বসে। don't think he could have asked for much more. We're আমি তো certainly তাই দেখলাম, result-wise. আমি This খেয়াল is a game করছিলাম they যে wanted to win for so many reasons. আমি মানে লাইভে And আসার his আগে players did a দেখলাম। sterling job carrying আচ্ছা আমি out তাও একটু চেক the করে আসি। instructions. Thoroughly এই যে enjoyable. আসছে তো, ঠিকই তো আছে।
আসে না বলে And all that remains মিথ্যা for কথা me কেন is বললেন? to হ্যাঁ, thank Jim Beglin. That's it from us tonight. Very আসল good কথা evening to হচ্ছে one and all. আমার বন্ধুরা আপনাকে চিনে, তারাই বললো আপনার সাথে কথা। আচ্ছা আচ্ছা, হচ্ছে, ঠিক আছে, প্যারা নাই। নুসু কি? নুসু তো মানুষ। বেশি কথা বলতে পারছি না, গলার অবস্থা মোটামুটি একটু আছে, তো বেশি বলতে পারছি না কথা। ভালো করে এক্সাম দিয়েন। হ্যাঁ, আমার নামই নুসু। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার নাম নুসু। ক্লাস 10, ক্লাস 2। জিয়াদ ভাই আসেনি কি সেদিন? না, নোটিফিকেশন যায়নি। এই নিকন, আসো তুমি? আমি খালি পয়েন্টটা খেলে তাই খেলি, স্কিল দরকার ভাই, বুঝছো? ওই জন্যই খেলছি। এটা পর্যন্ত ভালো করে এক্সাম দিয়ে ভালো করে পড়াশোনা করেন। রোজা রেখে পড়াশোনা করা সারাদিন একটু টাফ, মানে ভাল লাগে না। আবার ইফতারি পড়ো আরো টাফ, কারণ ইফতারি করার পর তো মাশাআল্লাহ মনে হয় এনার্জি আর নাই। Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already on the way. Well, if there's one player that stands out in this lineup, নাইস গোল। He scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods. এই জিয়াদ That এক was নক করো, very kind of him to ওরে আসতে oblige বলো so early. যদি ফ্রি থাকে। oh, one moment you're in possession, আর the next হচ্ছে you're আমার picking the ball out of খেলা your আছে own তো, net. ওই That থাকলে মনে one করে will দিত। sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So we have had the Nice, first nice. significant moment. It is 1-0. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now মারাত্মক to see what ইন্টারাপশন kind of করছে। reaction it will cause. Gusto gets across to intercept that. Conte. Dembele. নেই নেহি নেহি নেহি, যোগ ছিল। Lobbed in behind. Upamecano gets over and intercepts. Now it's Kane. Great vision. And this is Kane. Oh, that's fabulous. Big chance! He scored! Again in a এই তো আছি ভাই, trice. And they আলহামদুলিল্লাহ। are soaring. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, we could be a little critical of that defence then, but the শুরুবেলা timing কি was যে pretty much বিরক্ত perfect. লাগে। England are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. জন স্টোনস, ওরা যে সুন্দর ব্লকটা And it's করলো, Lampard. আমার কাছেও আছে। Griezmann. Saka. Mbappe. Some resolute defending there. Now it's Kane. That has been ওরে slung কন্যা wide. তুলবে ইজি দে কেজি And he's managed to get free. Eze!
Eze made it all look আচ্ছা, so simple there কিছু before he বলার মতো invited নাই, his own প্রশংসা করবো না, complications. গেমের ব্যাপারে কিছু মুখ কোনো টপিক নাই। কেন কেন And we have our very first corner. বাজে গেম প্লে করছি তাই নাকি? Went with his head but couldn't steer it in. It's their second corner of the game. And it's been taken short. And it's Eze. Pass somewhat off target. France are looking to go forward now. And this is... It's Perez! এক্সাম চললে আপনার লাইভ দেখা তেমন হবে না। The আরে প্যারা নাই, movement so precise. The finish sumptuous. স্বাভাবিক। Well, it's an এক্সাম example চলবে, of পড়াশোনা করবেন, counter-attacking at its finest. স্বাভাবিক না? Real cut and thrust. France get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Couldn't squeeze it through. Conte. 2 added minutes has And been it's indicated. Griezmann. Elliott. Played out to the right. And there is the half-time whistle. So engaging and still right on edge. Plenty of signs কিছু to বললেন না, suggest আপনি this চুপ will করে turn out থাকেন। to be a really good one. কি আর বলবো? Volunteer to each Neither club side holding stays back here. reported It to has staff room been immediately. quite a half this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Here we go again. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get Hold lucky on, huh? because of it. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. আউট। Out of play for a throw. গেম দেখে Saliba. Conte. Dembele. And that has left him in a heap. Griezmann was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Great ball and he's Dembele! He's found the net! They have done it! They have their equaliser! কিছু বললাম না, Well, I ঠান্ডায় always thought আপনাকে they আর। had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. You don't keep those outs. He knew, he just knew. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. বল আস্তে। This has become one superb game of football. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Now it's Kane. It's a threatening ball. Shoots! Great build-up. It all এই deserved a ফরমেশনে better মিড ending. করলে He did well there. Held his run enough to হয়তো ensure he didn't আমার stray কাছে offside. ও ইউজ করতে আসলে যার কাছে যেরকম ফরমেশন অ্যাডজাস্ট হয়। France can now introduce the first of কথা their বলছি তো substitutes. বেশি কাশি Well, হচ্ছে he's মনে going to হচ্ছে। inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. That's really well manoeuvred. Nice interception. His positioning was spot on. And they're quick to get it back. Well, what about it? France have come back from the very brink. He's picked his way রিস through জেমস in towards the কালকে back ভালো step. গোল দিয়েছে চেলসি, Not pretty, but it gets the job done. কিন্তু লাক খারাপ। England clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic পাস end to দেওয়া this উচিত game. ছিল না। That looks a cracking ball. Eze receives it in a good position here.
Defending of the desperate variety. They've got to be quick moving this forward. And it's Griezmann. France finding their passes. There's a sharp little ball here. Saka. Now it's Eze. It's come through and he's had a quick look inside. And it's hoisted clear. এই সময় গোল খাওয়া যাবে না। They just took too long getting forward. Game tipsy, that's why gameplay plus console new game image Desperate আচ্ছা defending আচ্ছা required here. অনেক গেম খেলেন আপনারা বুঝছেন। There will be 3 minutes And added again. time. And he's there to belt it away. Adams. Foden. And the finish. Nice goal. Oh, it's in. Goal Palmer. Late in the day. This could well be it. কালকে আর্সেনাল জিতেই গেছে And ultimately আর তার উপর আবার more একটা than লাল tidy কার্ড খাইছে। finish. Well, of course, it's great play to set him up. ও Peter. আমারই পাস দেও না। Say that So that's it. It is all over. Well, this was a game they could so Comeback দিয়ে easily কি have হলো? won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. So there it is. What struck you most about that? well, you can Japan never is fire. predict the results of these games, as your usual কিন্তু indicators বাইরে of গেছে form ফ্রি। become আরে pretty আল্লাহ irrelevant. It's a আমারই tough দেয় one না। to take, but these players have got what it takes to. ডিভিশন আজকে খেললাম, জিতলাম, আবার হারলাম, আবার চলে আসছি। কি যে হচ্ছে, ফ্রেন্ডলি খেলি তো খুব কম, অনেক বেশি যে ফ্রেন্ডলি খেলি এমন না। আর 2 দিনে সম্ভব না, কি করব। আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করি খেলবে কিনা এখানে কেন। টুর্নামেন্ট গুলা খেলাই হচ্ছে না। আসেন ফ্রেন্ডলি খেলি। চাইলে আপনার ইনস্টাতে একটা ফানি ফুটবল মিমস ভিডিও দিতে পারি। আচ্ছা দিয়েন, দেখবো নি। এটা ঠিক, ফ্রেন্ডলি খেললে আমার গেম প্লে আরো বাজে হয়ে যায়, কেন জানি হয় যায় না। জার্মান সাপোর্টার নাকি?
আচ্ছা দেখবনি পরে, সমস্যা নেই। আচ্ছা আসেন এরপরে ট্রাই করেন। কি হেল্প শুনি বলেন। যারা যারা ফ্রেন্ডলি খেলবেন আমি র্যান্ডমলি করে দেবো ভাইয়া, আপনারা আসা ট্রাই করেন। ফ্রেন্ডলি খেললে একটা সমস্যা, আমার ডিভাইসের সাথে কানেক্ট হতে চায় না সহজে, আর কানেক্ট হলে এন্ডিং ম্যাচ দেয়, না হলে হচ্ছে ইউ লস্ট অটো দিয়ে দেয়। সমস্যা, ভাল লাগে না। আমিনুল ইসলাম, হ্যালো, কি অবস্থা ভাইয়া, কেমন আছেন? আমি ডিভিশন 5-এ উঠে উঠছি, জি জান লাগে। ও আচ্ছা আচ্ছা, খুবই ভালো। পেজে দিয়ে দেন, ফেসবুক পেজে দিয়ে দেন। কোড একটা দিলে সমস্যা ভাইয়া, দরকার নাই, ওই অন্য সময় ম্যাচ পড়তে চাবে না, একটা করে থাকলে সমস্যা হয়, বুঝছেন? সমস্যা না হলে তো রাখতাম, বুঝেননি? ম্যাচ পড়তে চাবে না, ম্যাচ মেকিংয়ে যদি সময় লাগে খেলবো কখন, এই জন্য রুম ক্লোজ করতে হয়। আমার হোস্টেলে ওয়াইফাই যে খারাপ। পড়েন, ভালো করে পড়েন। হার্ট বেশি, এই জন্য হার্ট থেকে স্টার্ট করছি। এআই ম্যাচগুলো, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ খেলেন। ওগুলো খেললে যত হার্ডের সাথে খেলবেন তত কন্টেস্ট। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. যে নিকুন And the কৌশিক ভাই passionate আসছে crowd দেখো। demands. This is Peter Terry, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his উনি expertise. তো আগে আমাকে উইন Thanks দিয়ে for the দিছে। intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. The action has already started. নেট সমস্যা মেবি অপোনেন্টের। And they can counter here. Now it's Cantona. And he cuts out the supply. Stefano Fiore's always been an interesting player, Peter, even if he was overshadowed by the more glamorous players who played in his position. Still a little bit of a gem in midfield, wasn't he? Yeah, he has all the technical capabilities আরে you'd নেট এভাবে expect from আটকাই a কেন? playmaker, but I would also... Real chance! নেট এভাবে আটকালে খেলা যায়? Fabulous. He's got himself an absolute peach. Newcastle আরে একটা finding গোল দিয়ে ডবল themselves ডিফেন্স, unexpectedly behind. এবার ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে আসছে। Azar. ডিভিশন মনে হয় একে উঠবে, এরকম একটা অবস্থা। And it's Azar. Oh, that's fabulous. Nice control. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He's shifting through the gears here. And he's there to get it away. And smartly reclaimed.
Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, easy pickings there. Shot could be on. Good challenge, excellent challenge. Oh, that's a key interception. Rijkaard. He steps in, and that's the end of that. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Yeah, he's pulled him up for that challenge. Okazaki. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Jordan Henderson proves too strong. Messi, a player who needs no introduction. Oh, that's well spotted. Cantona. Hazard chasing after it. Marquez spots it and intercepts. And that'll be the final action of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Just a quick announcement. Well, obviously and an things exciting are one, not shall we? good, We're Peter. about to It announce seems the today's team lottery were just a numbers. bit too Please busy watch the screen playing if you within have a ticket. themselves. Too Substitution ও tempted. in আচ্ছা They have to improve and আমি make it বলি fast. এই যে নিচে দেখেন There's the start of the second half. প্লেয়ারের যে খেলার ইয়ে দেখাচ্ছে Well, I কোথায় think in প্লেয়ার these কোথায় রান মেক করছে circumstances, তার it's all নিচে যে about নীল how to কালারের adjust দুইটা the আছে না balance এটা of your মানে হচ্ছে team. I mean, ডবল ডিফেন্স you want to get back in আরে it নেট as আটকা soon as যায় কেন possible, but without leaving yourself too আর open. যদি ওইখানে হচ্ছে লাল মানে একটু গোলাপি কালার দেখাতো দুইটা তাহার মানে হচ্ছে ডবল অ্যাটাক অন করা Great chance here from position A1. And this an opportunity to pull level. হবে না Messi! And the ball's come loose here. Ernest is a player who barely needs an invitation to shoot. Newcastle looking to pass their way through. আরে ভাই ডাবল ডিফেন্স অন করলে মনে হয় পাগলের মতন খেলে Tamori, down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. And it's Okazaki. Due in acres of space out. Applies the finish! Cleared away. Messi. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Goes for the shot! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. And this is Messi. Messi! ওরে সেভ Oh, that is really good tenacity. ফ্রেন্ডলি খেলছে তাও একটা গোল দিয়ে ডাবল ডিফেন্স কিছু বলার নাই এই তো জিয়াদ ভাই চলে এসছে কি অবস্থা জিয়াদ ভাই কেমন And we আছেন have our very first corner. Terrific header! And he's really put himself on the line here. ডিফেন্ড So the manager can make a change. জানেন না আমার সাথে মজা করলেন বলেন Cantona. Number 19. Messi. Number 8. Not the most accurate pass. Coming on the That's field. very disappointing, Number it has to be said. 21. He might be in here! Number 22. Oh, that's neat. Schneider. Number Well, 15. that's certainly more like it. They Neymar. can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical.
Lisandro Martinez promptly onto that, and that is that. Still no way through. The defending here is resolute. Doué. And that has left him in a heap. Bangladesh surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Okazaki. And it's Doué. Newcastle are in a tearing hurry to save themselves here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. And this is Snyder. গোল There's দিতে পারলো nothing না। more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And it's made its way to him. আরে ভাই To get it clear একটু আগা। again. Well, they've got it back in a hurry. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Just off target. Snyder is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার কি অবস্থা? Well, that pass isn't the best. And the referee brings it to a close. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested And a interest. quick reminder today, everybody, to make So, Jim, sure how do you the reflect on vinegar what in the we've beans seen? provided. It's just a bad Thank day you at for the your office, Peter. cooperation. They look below par in all areas, and আমি it একটু has to দেখতে be চাই তার cause for র্যাঙ্ক কত। genuine worry. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. কি হলো? ছি। আচ্ছা খালি ব্রেনের কি হয়েছে? ওটা ব্রেন কি গায়েব হয়ে গেছে? বলে কয়েন দেখা যাক কি আগে আসে। হ্যাঁ আসেন। বলছি কয়েন, আমার যে কয়েন আছে কয়েন দেখার পর খুব মনে হচ্ছে একটা ভালো বক্স আসলে আবার মারবো। কয়েন জমানোর টেন্ডেন্সি আবার করতে হবে। যারা একবার করে খেলছেন তারা আবার ট্রাই করবেন না, আশা ঠিক আছে? যাই না, মেনশন দিলাম তো। কি 300 কয়েন দিতেছে নাকি? কি এর বুঝলাম না।
কি কোথায়? ওয়ালাইকুম আসসালাম কায়েস ভাই, কেমন আছেন? To a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients খোঁজে for a আছি showcase ডাবল game বুস্টার। that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Hi, স্যান Peter. ভাই Always নিকনের good একটু to অ্যান্সারটা work দেন with তো। you. I'm really looking forward to this now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. Now it's Cantona. That's going to go a long way. Rijkaard. He's got plenty of space out wide here. Terrific header! What a wonderful goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Terrific header! He met that with aplomb. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. Milan finding themselves unexpectedly behind. Vinicius Junior. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And Messi! It's in! এটা হচ্ছে মেসি। Again in a trice, and they are soaring. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Newcastle are now luxuriating in a two-goal lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. He shifted it to the flank. He's found a way through. Van Bouten defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Vinicius Junior receives it in a wide position. Zanetti hurtling down that right নিজে flank. নিজে বল আউট হচ্ছে, আর 1 ভার্সেস 1 খেলছি। Hernes is someone with real dynamite in his boots. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Nice looking ball. Played out to the right. He has found a way through. Great defending, strong and determined. No messing about, just bludgeoned away. And it's Zanetti. Newcastle looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Cannavaro. Now Van Bouten. Azar. Cantona producing a good steal there, showing a good level of alertness. Looking for options for movement. Real chance! And it's there! জেসমিন আক্তার ভাই, এরপর কোড দিব যখন ট্রাই করেন। They have their boots on the throats of their foes. Minutes has been indicated. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, And there's the end of the first half. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. it's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Number 17. Newcastle will be wanting more of the same in the second half then. Utterly dominant in the first period, and they're 3-0 up. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. আরে পাফুল হয়ে He's গেছে। given a throw.
And he's managed to gift it back. Newcastle come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Rijkaard. Messi. আরে এতবার তো ওর কাছে বল দিছি And it's Azar. কি লাভ Pops him off it and wins back the ball. Messi, very much a man of this moment. Another pass just keeps it ticking over. ও শিট Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Newcastle do have options a available on chance. the bench if they want to go that way. Rijkaard. And it's Cannavaro. Robertson. Lofted in. Lovely pass, but can he get there? Azar. Modric. Oh, he's going to be disappointed with that. Rijkaard. And this is Owen. Azar. Has a look and place it forward. Aims beyond the defence. Hey. The কি movement is করছি কি slick, the speed এটা is বল দিয়া তাই slippery. এরকম The defence, though, able to hold on this time. I'm struggling to work out whether পাগল that was 100 দেব brave or a bit পাইজি stupid. বলে কি ওর Maybe কোনো both, দাম actually. নাই Ernest is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Just 5 minutes remaining now. Modric. Well, that has not gone well. Bebeto. Nicely weighted ball. Howson. Jordan Henderson. They've got to make this nice and quick. আপ And there goes the final কি whistle. একটা Newcastle খেয়াল করিনি pretty টাইম much ওভার হয়ে in গেছে utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the start. A show. কেমনে কেমনে হয়ে গেল জানি যায় না জিয়াদ ভাই আপনার কাজ হচ্ছে 11:40 দিকে আমাকে একটু মনে করে দিয়েন হ্যাঁ হ্যালো হাই খেলবেন তো এই যে কোড দিচ্ছি আসেন আজকে একটু কম কথা বলি হ্যাঁ আপনারা এসএমএস করেন কমেন্ট করেন আমি পড়ছি সমস্যা নাই সান ভাই আসেন না গেছেন যে খেলবেন চলে আসেন ওআইসি একটু ট্রাই করেন ভাই আপনি যদি খেলতে চান আসেন সম্রাট আর যারা খেলছেন একবার তারা আরেকবার ট্রাই করবেন না হ্যাঁ বারবার বলছি না হলে যখন বার করে দেওয়া হবে কিক আউট করলে আপনাদের নিজেদেরই খারাপ লাগবে অসুস্থ আবার আসতে পারবো না কালকে আসতে পারবো না কালকে থাকবো না তো আমি এই জন্য আসলাম একটু হয়তো আসেন হ্যাঁ কথাবার্তা নাই তো এই জন্য ভাবছি যে নাই আমার আল্লাহ হাফেজ দেননি এখনো আপনার তো প্রথম এসএমএসই হওয়ার কথা সুজন ভাই যে আল্লাহ হাফেজ যাবো ফুল দেখাই কেন চলে আসছে অন্য কেউ ওই জন্য কি হয়েছে ওমা কেন
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise Hello, of a everybody, match and that will welcome to really get the today's juices match. flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. আল্লাহ হাফেজ। Just আচ্ছা listen আল্লাহ to হাফেজ। that আর noise. 5 This place সেকেন্ডের is ভিতরে দিছি definitely up তারপর for it. Let's hope we get a contest চা worthy খাওয়ার of the ব্রেক। setting. So that's got things underway. Well, this fellow, Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the break here. You won't get many players who are better than him in terms of ball winning, and it's all going to be about how quickly they can turn things around once they've got the ball. আশিক ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? And here's দিনকাল কেমন যাচ্ছে Batistuta. আপনার? Batistuta really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Corner. And we have our very first আল্লাহ corner. হাফেজ। আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন। Punched away. That's a throw. It's run loose here. That's an imaginative pass. He's in plenty of space here. Batistuta. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Cantona. And claimed it back অতবার swiftly. একটা পাস Nice looking ball. Nicely weighted ball. Batistuta. And this is Owen. He's tried one. There was plenty of power. শরীর খারাপ বলতে পারে, ঠান্ডা লাগছে ভয়েস একটু Newcastle yet to have an সমস্যা। attempt on goal. Hernes tries to pass it through. Goes for a shot! They want to be quick to recover this. He's found some space. Decent chance! Goal! Just so calm under pressure. আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলফি ইসলাম। Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. A 1-0 lead established. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. It could be. He's having a go. And it's hit the woodwork and out. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And this is Batistuta. Jordan Henderson. Now it's Cantona. ইমরান। Played right into his path. And he's cleared it out of harm's way. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment There to will this be point. 1 minute 1-0 added the time. score. Can he get it through? That looks a cracking ball. Shot a goal! Well, now it's a race. In he goes again! And he looked every bit the assured. And that'll be the final action of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps. কালকে কেউ খেলা দেখছিলেন? Hello attendees. চেলসি Evidence of what we've seen. আর হচ্ছে আর্সেনালের। There was genuine সবাই intensity দেখি and স্মার্ট কেন কেন? purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though. কি হয়েছে, to সবাই কি force the করছে? issue that bit more. Newcastle having to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. আর কিছু বলার নাই, ইউ লস দিয়ে দিবে, কিছু করার নাই।
এই রুম ক্লোজ করে দিতে হবে। গোল খাওয়ার জন্য নেট থাকতে হবে, মানে নেট তো আছে, কানেক্ট ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। স্মার্ট বলতে কেমন লাগে, তাই স্মার্ট বললাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন রোহান ভাইয়া? এই জন্য ফ্রেন্ডলি খেলি না, ডিভিশন খেলি। কেউ বার হয়ে যায়নি, আমার ফোনের সাথে এরকম হয়, খেললাম না ফ্রেন্ডলি। চা খাইছি, চা খাওয়ার পরেও কি কি আর করি, ফ্রেন্ডলি খেলি। তাহলে খেলতে চান তো, বাট এই যে এই সমস্যা হয় তো ওই জন্য ভালো লাগে না। করে দিছি, নেন আসেন, আসা ট্রাই করেন একটু। কেউ বার হয়নি, পাগল। গ্রুপে ডেগিয়ার লাস্ট টাইম কবে? ডিভিশন পর্যন্তই তো লাস্ট টাইম। আপনার হচ্ছে 10 লাখের মধ্যে থাকতে হবে, ওটার মেয়াদ থাকে, বাট আপনার তো এটা খেলে রাখতে হবে। রিকোয়েস্ট রিসিভ করে কি হবে, অনেকে আছে ভাই। আমি ফ্রেন্ডলি ভাবে খেলি না কারোর সাথে, মানে যা খেলি লাইভে খেলি। আর হচ্ছে কি হয়েছে, একটা কাহিনী, মানে মাত্রই কাহিনী আমি চেক করতে গেছি। তা अमित ভাইয়া, পরে জিতে গেলে আপনার কষ্ট লাগবে না, তো আমি চাই না আপনি কষ্ট পান, বুঝছেন? এই জন্য খেলছি না। ग्रुप को मैं बहुत जल्दी रिलीज कर दूंगा। কাহিনী বলা হলো না। একজন মেনশন দিছে যে ভাই খেলবেন কখন, বলছে যে হচ্ছে কোড দেন, এই কথা বলছে। আর একজন বলছে হচ্ছে 10 মিনিট দেন। তখন বলছে যে কেন, টুর্নামেন্টের নিয়মেই খেলবো, মানে 8 মিনিট টুর্নামেন্টের টাইম। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে উনি 10 মিনিট চাইছে, ওয়েট করতে বলছে, আর উনি ভাবছে যে টাইম দিতে বলছে 10 মিনিট। এবারে দেখে হাসিই লাগলো আমার, দুজনের মধ্যে বুঝাবুঝি সমস্যা। Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Things have got underway here pretty promptly. Can he get on the end of this? It's a throw in. ভালো খেলে জিয়াদ ভাইয়ের নাকি ফিনিশিং ভালো দিচ্ছে না। Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Oh, this looks sharp. Hernes. Now it's Cantona. Expertly cut out, really nicely done. And he can clear it away. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proof positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality. সোনালি গোল দিবে নাকি? Oh, that's another chance. Goal! Botafogo! And Botafogo are in front.
Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Probing pass. And that's a simple one for the keeper. Well, the ball just didn't work Smart out for the assist run that খেলুক he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And he's intervened well there. Ball's gone out of play. ওয়ালাইকুম আসসালাম লিজান জিহান ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছেন Looking to play আর it in. এর গোল খাই যাব Great ball and he shoots! It's loose and there's a race for the ball. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. ভাই এটা এটা এরকম পাস কেউ দেয় ওইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি পাসটা দিলে আমি তো দিতে পারি গোলটা Finding their passes. Has a look and plays it forward. Lovely pass, but can he get there? Ernest. Pings in across. Well, he got rid because he was under pressure. Ernest has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. ভাই কোনো ফাউল হয় না তো Goes ফাঁকা down, but nothing তো given. ফাঁকা ছিল Damian gets good distance on it. And he's in on goal. Shot shoots. ভাই পা স্ট্যান্ডিং শট Terrific save from the কি keeper. ছিল I এটা think he's done great there, both reading it and dealing with it. Newcastle with the corner. They're first. Cleared without hesitation. And it's Rijkaard. There will be 1 minute. Whatever added happens, What? that's the kind of movement which raises hope. And the first half is done. হাই Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one Salman goal. Hassan. It's still anybody's game here. এই ম্যাচ Well, for me, এই ম্যাচ Peter, পরে things have never really got Just a going, quick but at least reminder this today, will be a good please time to refrain from reflect outside and this regroup. I stadium. can see a few Thank you changes very much coming for your because whatever they've been আসতে আর doing, ভালো লাগছে না it just hasn't gelled. So we're just settling back into this second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without ভাই leaving yourself পুরো too open. ডিফেন্ড ফাঁকা He gets big. And he looked every bit the assured keeper there. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. Neymar with the short one. Nicely aimed pass. Newcastle have the chance to go the other way. এটার পর হচ্ছে ক্লাবের ম্যাচ আছে ওইখানে মেনশন দিব দেখি ক্লাব বলছি সেজন্য টুর্নামেন্টের এরপর আগে আসেন না মানে আসার ইয়া নাই মানে ট্রাই করেন না He won't be happy with that one. Newcastle still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping Aye. back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Howson spots it and intercepts. And he's well positioned here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to Nah. goal. Nicely shaped ball. Jordan Henderson. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Cantona, of course, a dribbler of আর outlandish নেট ability. সমস্যা এরকম করলে খেলবো কি করে
Well, that's certainly more like it. They can't let the Okay. intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue. Mbappe! It's in! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Botafogo are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Chance for a shot! Eric Cantona! Fantastic! Foul offside hand. About as smooth as it gets. Right back in the game. দেখা যাক Look, that was কামব্যাক a দিতে পারি technical কিনা। interaction of great football. That has gone down a treat. Substitution on the field. Number 17. We have got changes here from both sides, in fact. We have got ourselves a game here. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Coming on the field. Newcastle are looking desperate here, short on time and options. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. The ball is loose and the chase is on. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And Owen! He scored! They have Alright, stolen Ishira. level at last. আলহামদুলিল্লাহ That is a ভালো goal এই হিসাবে। worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. So all square with all... And that is it. The referee has seen it up. লাস্ট মিনিট So ড্রামা it does end চলছিল all না। square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side. আরে চলেই Find a যাচ্ছে তো win. এখানে। So Jim, how do you reflect on what we've seen? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be যাই হোক অপোনেন্ট কি আছে নাকি নাই, কি যে কাহিনী করে বুঝি না। হুম 11:40 মেনশন একবার দিছি, আরেকবার দিই। আরেকজন সেদিন কি হয়েছে, ওর সাথে খেলা তো আমি মেনশন দিছি 2বার, সন্ধ্যার দিকে দিনেও একবার, তো কোনো রিপ্লাই দেয়নি, কোনো কিছু না। এখন লাস্ট সময় চলে আসছে 11:40 আসছে, আমাদের হচ্ছে প্রায়োরিটি টাইম হচ্ছে 11:50 থেকে 12:10, তো ভালো কথা। 11:40 এসে বলছে মেনশন দিছে, আমি তখন লাইভে আছি, দিয়ে বলছে যদি এই টাইমের মধ্যে না আসে তাহলে কিন্তু আজকে আর আমি মানবো না, অটো উইন নিব, মানে এরা নিয়ম হচ্ছে এর মধ্যে না থাকলে তাকে উইন দেওয়া হয়ে যাবে। আমি মানে একটু হাস্যকরই লাগলো ব্যাপার, ও বলতে চাইলাম, পরে ভাবলাম যে সবার সাথে আমার সব যুক্তি দিতে ভালো লাগে না, এই জন্য কিছু বলিনি। যার খেলা সে আসবে এই ম্যাচ পর।
দেখি অপোনেন্ট আসে কিনা। 12:10 পর্যন্ত টাইম। এগারোটার মেনশন দিলাম একবার, তখন বললো যে হচ্ছে 11টার পর। 11টা এখন কি বাজেনি, 12টা বাজতে চললো। এরা হচ্ছে কি বলবো, অটোই নিতে চায় কেন? ফাইভ টু ডিফেন্ডে তো মাশাল্লাহ যাওয়া সম্ভব না। এদিকে হচ্ছে বেকেনবাওয়ার আছে, রুদিগার আছে, হিজেন আছে, কস্তা কর্তা ভালো ডিফেন্ড করবে। এই হাজি এই লেফট সিএফে না খেলে রাইট সিএফে খেলো না ভালো। আচ্ছা এই ম্যাচ পর যেন আমি খেলতে না যাই। এই ম্যাচ পর 12:10 পর্যন্ত একটু কথা বলবো, কারণ যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। গেমে গেলে তো মার হতে পারবো না তখন। না এরকম ব্যাপার না। Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. Oh, some tackle that. Oh, the ball's gone astray. Closing in on goal. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Now it's Batistuta. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, with this guy, Peter, Antonio Rudiger, you've got to think they'll be playing a high line. His athleticism... There's the shot! What is it? Cleared away. Well, that's a little loose. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Newcastle with the corner, they're first. ইনস্টা আইডি কেন শো করবে না? এই যে গেছে, ভালোই লাগে। ওয়ালাইকুম আসসালাম তুহা, কি অবস্থা, কেমন আছেন? কার লাইভ স্ট্রিম দেখছেন? ইনস্টা আইডি কেন শো করবে না? শো করার কথা। পিন করা আছে দেখেন, এখান থেকে দেখেন। অপোনেন্টের মেবি কি বুঝলাম না। এখন কি খেলবো না কথা বলি? কি না, কি করব?
বুঝিনি কিসের জন্য না বললেন? ওপরে খেলতে কর্নেলে উইন দিতে কম। টাইম হচ্ছে 12:10 পর্যন্ত, আমি তার আগে তো রিপোর্ট করতে পারবো না। খেলেন বা মন যা চায় এখন যদি ম্যাচে যায় না, যেহেতু এখন টাইম হচ্ছে অপোনেন্টের আসার টাইম, এই জন্য ঠান্ডা লাগছে ডিভাইসের জন্য টুর্নামেন্ট খেলতেছি না আপাতত। হ্যাঁ, একটা ভালো ডিভাইস না হলে, যেটা সত্যি কথা, টুর্নামেন্ট বলেন ডিভিশন বলেন, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ঠিক আছে, বাট ডিভিশন টুর্নামেন্ট এইগুলা হচ্ছে একটু ল্যাক করে না হলে। আমি হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের ফোন নিয়ে খেলছিলাম, একদিন খেলছি তো, ওর ফোন ভালো, সমস্যা হচ্ছে ভালো বলতে একটু গেমের জন্য একটু ল্যাক করে। ওই তো তাও লো দিয়ে খেলে, স্টেডিয়াম গ্রাফিক্স, তারপরেও হচ্ছে ফোন অনেক একটু মনে হয় কাঁপছে কাঁপছে এরকম একটা। জিয়াদ ভাই, লাস্ট যে একটা কপি করতে বলছিলাম ওইটা দেন, এটা তো আগেরটা মনে হয়। তারেক মেহেদি, কি জানি, আচ্ছা আমি আমি চেক দিচ্ছি, হ্যাঁ একটু ওয়েট কর, আমি দিচ্ছি, আমি কমেন্ট করছি না হয়, ওয়েট। কি জানেন, আমি এততে ছিলাম, এখন ও মাই গড, অবস্থা তো খুবই খারাপ। আচ্ছা আমি একটা কমেন্ট করছি, দেখেন এই কমেন্ট হচ্ছে ইনস্টাতে, এখন দেখেন তো, একটু চেক করেন তো হয় কিনা, হওয়ার তো কথা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ আর লা লিগা, দুটার মধ্যে কম্পেয়ার করার কি কোনো মানে বুঝলাম না। লা লিগা একরকম খেলা খেলা, আমার দুটাই ভালো লাগে, ইউসিএল ভালো লাগে, লা লিগা ভালো লাগে, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগও ভালো লাগে। লা লিগা তো ভালো লাগে সর্বোচ্চ, মানে সর্বোচ্চ কারণ হচ্ছে বার্সা, আর হচ্ছে এইদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের জন্য হচ্ছে চেলসি আছে, আর্সেনাল আছে, এইগুলা ভাল লাগে, আরো আছে টিম। কেমন কথা শোনা যায় না? হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো বলি, আমি তো কথা বলছি, কেন কথা শুনতে পারো না? আসছে অপোনেন্ট, সরি আপু, বলে লাভ আছে, আমি তো জানি তুমি কেন লাস্টে আসছো। কেউ কিন্তু আসেন না, হ্যাঁ।
বাট প্রিমিয়াম লিগে দেখতে ভালোই লাগে। প্রিমিয়াম লিগে হচ্ছে অনেক টিম আছে, আর লা লিগেই তো টিম মানে অনেক থাকলেও কম্পিটিশনের জন্য সবসময় বেশি টপে থাকবে হচ্ছে বার্সা আর রিয়াল। এখনকার সবার হচ্ছে ফ্রি স্কোয়াড হিসাবে কিন্তু সবারই কম বেশি আমি দেখি 32 আপ। এটা ঠিক। আর আমার কথা হচ্ছে ফুটবল খেলা দেখতে আমার ভালো লাগে, সো মানে ক্রিকেটের তুলনায় ফুটবল বেস্ট। আর ক্রিকেট হচ্ছে ফুটবল হচ্ছে কোনো টিম আমি এরকম খুবই কমই দেখছি, খুব কম যে এক টিম অনেক ভালো খেলে আর এক টিম অনেক খারাপ খেলে, খুব রেয়ার হয়। কিন্তু ক্রিকেটে কীরকম হয় যে একটা টিম খুবই বাজে খেলছে, হয় হচ্ছে ব্যাটিংয়ে ভালো করছে আর বোলিংয়ে খারাপ করছে, নাহলে বোথ খারাপ করে, তো ওই খেলার উপর থেকে। আর্সেনাল মনে হয় আনবিটেন আছে না কয়েকটা ম্যাচ। Things have got underway here pretty promptly. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. Well-timed, excellent interception. Out to the left it goes. Jordan Henderson. কি পাস করছে। It's run loose here. Adams gets it clear. It's a pretty loose pass. Oh, really well played. He has found a way through. Mbappe gets through on his own. What a save from Peter Schmeichel! Maldini is there to clear. Cantona distributed tidily. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Cantona Seem happy with the patient approach for now. Still অফসাইড। trying to have a good look at one another. No question, this is the man you want to get onto the end of things. And this is Messi. Oh, that's fabulous. He's had a shot! It's fallen kindly here. And he's done it! মেসির ওই গোল মিস গেল কেমন। And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Newcastle have fired themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Can he get on the end of this? He's a sharp little ball here. Now it's Mbappe. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Newcastle are enjoying a good spell right now and leading. Taka. Nicely weighted ball. Very nearly half an hour gone here. Threads one in. Hoeneß in acres of space out wide. He's in space and looking for options. And that should get the job done. No way through there. Oh, there's a probing ball. That's very disappointing, it has to be said. Searching pass he's played there. Robson is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Cantona is onto this.
Odo attempts a clearance. That ball looks a good one. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. He is through here. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Newcastle presented with a golden opportunity here to increase the lead. রে ভাই কি ডিরেকশন বাপ Good steal, he just read it. That's going to go a long way. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And here's Messi. Is there any support? He might not need it. Time. Knocks it into space. Well, that looks a decent ball. অনেক মিস করছে অনেক মিস And the first half is done. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead. সোজাই মারা লাগতো আসলে Something to build on after the break. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Newcastle have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. নিকন তুমি কথাই বলবো না বুঝছো Running after half-time. তুমি সব প্রেডিকশন দাও Solitary goal. That has been the crucial difference. And they win it back again. Newcastle looking to pass their way through. Cantona receives it in a good position here. Can he get it through? এই সমস্যা খুবই বিরক্তকর ফ্রেন্ডলি খেলবো কিনা আগে ম্যাচ শেষ করতে দেন কি জ্বালা এটা হচ্ছে প্রুফ ঠিক আছে একটু ওয়েট করেন হচ্ছে কি হয়েছে কি স্প্যাম গোল এনিমি অপোনেন্ট সেম কাহিনী করে দিচ্ছে চাইবে গতবারের মতো না এই কই যাব আমার হচ্ছে এটা আমি শুনছি অনেকের কাছে যে iOS ডিভাইসের জন্য এরকম হয় রোজার এক্সেলেন্ট আজকে
রোজার মাসে রোজা রাখবো না কেন বলেন? বছরে তো একটা মাসই হয়। তাহলে আমি নাকি ফুল ম্যাচ? হাফ হাফ। অর্ধেক খেলবো। ভালো কথা বলছেন। গোজো এনিমি কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। টুর্নামেন্টের ম্যাচ খেলবেন অফ স্ট্রিমে, তাহলে নেট ভালো থাকবে। আমার নেটে সমস্যা না ভাইয়া, বুঝছেন? আর আমার এমন সময়ে অপোনেন্ট আসে যে সময় আমি লাইভ স্ট্রিমে আসি। সমস্যা নেই আমার, যদি লসও নেয় মানে দেয় বা উইন নেয় আমার কোনো সমস্যা নেই। টুর্নামেন্ট তো এত সিরিয়াস হওয়ার কিছুই নাই। আমি বললাম যে উনি কোড দেবেন কিনা, উনি বললো যে না থাকে রেডি দিবে। ওনার সাথে এর আগে খেলছি যখন, ওই বললাম না এনার সাথে এই হচ্ছে গ্রুপে অ্যাড So হয়েছিলাম welcome one and অনেক all আগে। to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the ইফতারিতে passionate crowd মোস্ট অফ demands. দ্য My পিপল name's Peter Drury, and here's বিরিয়ানি my বেশিরভাগই co-commentator খায়। for the game. It's Jim Beglin. Well, thanks for বেশিরভাগ। that, Peter. I'm more than ready to get going here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. Things have got underway here pretty promptly. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a খুব কষ্টের defender ব্যাপার। when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool বল head কেন that's টাচ required করলো না? to pick a spot and finish everything off. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. He's going to be disappointed with that. Great vision. He steps in, and that's the end of that. Now it's Cantona. Messi. Now it's Cantona. Ernest. Looking for the run. Now it's Cantona. Oh, that's wonderful. And the finish! ওরে গোল দিতে And the পারিনি, keeper has কি reacted কথা এটা? superbly there. That's very, পাই very good. You can't ask for এই much তো more than আলহামদুলিল্লাহ that. ভালো ভাইয়া। কি হইলো? ক্লাবের না, ক্লাবের না। Newcastle have their second corner now. It's a mighty effort. ভাই এইগুলা গোল কেমনে মিস যায়? All the way back. Quarter of an hour played. And no, that is pretty much the end of that. Ernest might just make this. Neither side yet able to force a breakthrough here. Oh, that's superb. Robson is someone with real dynamite in his boots. Ball is over the line. মালদিনি যে সুন্দর হেড দিল। Now, can they get him away? Taka. Not the worst cross in the world, but still room for improvement. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Nicely weighted ball. That is good alertness. Just coming up to the 30-minute mark.
And he's there to get it away. This looks promising. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Can he get it through? Cantona. Robson. And he's lost his man here. Played out to the left flank. Oh, that's a clever-looking ball. Messi. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Ernest. Looking to play him in. He's got away. Cantona was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Out towards the flank. Passing is crisp and sharp. And it's shot, surely! Goal! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, tension and it had to be him. How very smart. He just got it right. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it There will happen. be 1 minute added time. So the first goal of the game. Well, I think And that'll be the last act of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and আমি একটু সাবমিট করে আসি, perhaps হ্যাঁ? the only thing. positives to take despite the lead being আচ্ছা, so small, Peter. I think খেলা playing well, শেষ good energy, a আপাতত। little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Newcastle having a told game. Half-time, 1-0. এটা আচ্ছা, কমেন্ট পড়ি একটু, ঠিক আছে? আর এদিকে লোড নিতে থাকুক। আমি একটা ক্লাবে নিউ জয়েন করলাম জাস্ট এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। ফোন কিনলে রেগুলার প্লেয়ার হবে ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ। ক্লাবে যখন জয়েন হয়েছেন ফোন নিয়েই ক্লাবে জয়েন হওয়া ভালো ছিল হয়তো, বাট মিস হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। ডাবল টাচ দিয়ে স্টার্নিং শট মারেন, গোলের চান্স বাইরে যায়। হ্যাঁ, এটা ঠিক। এফবি পেজে ভিডিওটা দিছি, পেন্ডিংয়ে আছে, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনি আমাকে নক করেন, ঠিক আছে? আগে নক করেন, তারপরে আমি দেখছি, মানে লাইভ শেষে। আচ্ছা, গেম প্লে কেমন ছিল? ভুল হয়েছে না অনেকগুলো? আচ্ছা, যাই হোক। আমি না খেললাম, বললাম না একজন দুইবার করে আসেন না। যতটুকুই খেলা হয়েছে ততটুকুই থাক।
না হলে আবার আসবে। আচ্ছা, যারা একবার হলেও ঢুকতে পারছেন তারা আবার ট্রাই করেন না। খেললাম তো একটু আগে আপনার সাথে। এখন ফ্রেন্ডলি খেললে এরকম হয়, কি করার বলেন? আমার কিছু করার নাই। লাস্ট ম্যাচ, তারপর আর খেলবো না। লেক্স ভাইয়া, কি অবস্থা? আমার এই তো চলছে আলহামদুলিল্লাহ। টুর্নামেন্ট ব্যাপারে বলছি। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। আজিজুল ভাইয়া, ভালো স্কোয়াড। টুর্নামেন্ট এই ম্যাচ শেষে বলবো নি, দিয়ে চলে যাবো নি। ফার্স্ট কমেন্ট, অনেকেই তো আছে। গলা প্রচুর খারাপ। কথা বললে গলার মধ্যে আরো খুশখুশ করছে, তখন কাশি উঠছে। এটা বিরাট একদম। Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. আজকে ডিভিশন খেলার সময় 4000, 3000, 6000 এরকম র্যাঙ্কের সবগুলোর সাথে পড়ছে খেলা। Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, if you did just miss it, we are up and running already. মালদিনি ওই যে গোলটা মিস দিল। There first. Keeper's dealt with that. Ball's gone out of play. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Messi, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now here, Jim, is a truly unique player, Sergio Busquets, a player whose greatness really isn't measurable, but... And the finish! And the keeper has reacted superbly there. Kluivert really must be thinking what he has to do to score there. কালকে গরম পানি লবণ দিয়ে খাইছি পর্যন্ত। Guardiola goes short, and he passes it long. Newcastle are looking to go forward now. Look at the space here. He's got tall. And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. Knocks it out wide. Cute ball now. How can he reach it? Argentina have reclaimed it. Busquets is always looking to break lines. Newcastle still without a single shot on target. Now it's Cantona. Tries to pass it through. And the flag has stayed down. It's a pretty loose pass. He can get that clear. টাইম ম্যাক্সিমামলি ঠান্ডা লাগছে। Corner number 2 then. ওয়েদার চেঞ্জ হলে এরকম হয়, আর আমার কারণ আছে ঠান্ডা লাগার। Up he goes. আরে মালদিনি, That's a half decent try. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Now, can they get him away? Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Neymar. Has a shot! Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it.
Kluivert! Kluivert! They want to be quick to recover this. একশোতে পাইছি। It's a promising position. Plays the return pass. Cantona quietly revving up. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. That pass surprised everyone, and not in a good way. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Guardiola. Belletti. Messi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Jordan Henderson. Now মাঠের মধ্যে পোকা যাওয়ার সময় পেল না। And the first 45 minutes are up. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. ঘোলা লাগছে। 180 যদি দিই তাহলে সমস্যা হয়, এই জন্য দিই না। 720-এ তো যথেষ্ট ফোন দিয়ে দেখার জন্য, আই থিঙ্ক, যদি আপনার নেট ভালো থাকে। Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And here's Scholes. বেলিতে দিয়ে দিবে ক্রস। And it's Scholes. Cantona. Messi. এবার গোল আটকা। উড়ে 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 That was উড়ে well উড়ে। played, well stopped. So sad. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Best part of an hour, and still no breakthrough from either আমি side. ভাবলাম যে Now it's Kluivert. এবার গোল হয়ে যাবে। Squeeze it through. Zanetti is sporting a guilty look after that. কি করলাম He আমি? made it look a bit ফাউল predictable. করছে। Neymar is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Oh, he's felt that, hasn't he? Busquets. No breakthrough, and well into the second period, it is still anyone's game. Kluivert. Oh, that's nice. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Jordan Henderson is a perfect combination of brain and brawn. Oh, good shapes to shoot! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. And that has left him in a heap. Half an hour gone in the second half. Lovely ball and a real chance. He's gone to goal! Magnificent! He's got himself an absolute peach. That could turn out to be a huge, huge goal. There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Newcastle have fired themselves in front. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. He is through here. It's goals! That was superb goalkeeping.
epic. Scholes is offering a right smile there. আজকে ডিভিশন খেলার সময় মারাত্মক কয়েকটা গোল হয়েছে, আমি রেকর্ড করতে মনে নাই, নাহলে দেখাইতাম। ওপি শট হয়ে গেছিল। আরে গড না, এই গড মানে কি আপু ফুটবল দেখেন, লাইক লা লিগা অর সাম আদার্স লিগ? হ্যাঁ ভাইয়া দেখি। Substitution on the field. Number 17. Desperate defending required লা here. লিগা দেখি, ইউসিএল দেখি, প্রিমিয়ার লিগও দেখি। এগুলো একবার যে সব দেখি ম্যাচ তা না, যেগুলো ভালো লাগে সেগুলো দেখি। Coming They've on the played it field. short. Number 21. Owen. Number 15. Argentina really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Has been indicated. Rui Costa. And টাইম that আপ is দিয়ে that. করতেন শর্ট Newcastle have done it. তারপরে Their ভাবলাম যে solitary ওইটা strike হচ্ছে ultimately proving just আমার enough. হলো মানে A terrific win, রিভিউ however you দেখতে look at হতো, it. হাইলাইট দেখতে হতো, তো হাইলাইট So, দেখার Jim, how do থেকে you reflect on what we've seen? ম্যাচের I ভিডিও certainly থাকলে বেশি ভালো enjoyed হতো। ফ্রম লা লিগা, বার্সা হচ্ছে ফেভারিট সব কিছু থেকে, আর আদার্স যেরকম প্রিমিয়াম লিগে হচ্ছে চেলসি আর আর কি মশা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক ম্যান সিটি, ম্যান সিটি ভাল লাগে, হালান্ডের জন্য ভাল লাগে। আর হচ্ছে আচ্ছা যাই হোক, কয়টা বাজে? 12:30 বাজে, ঠিক আছে। সিয়াম সরকার বলেন বলেন। নসু আপনার ইউটিউবে ফ্রি কিকের শর্ট প্রোকে ভিউ সর্বোচ্চ? হ্যাঁ, আর হচ্ছে ফেসবুক পেজে সার্চছি ওইটা 63K হাইস্ট। হ্যাঁ টাইম হয়ে গেছে, আর খেলবো না ভাই আজকে। ম্যান সিটি বেস্ট ক্লাব, বেস্ট বলবো না, আমার কাছে আমার ওপিনিয়নে না বেস্ট। কালকে আসবো না, কালকে থাকবো না আমি। তারপরের দিন যদি বাসায় ব্যাক করি দেন করব, আর না হলে একবারে থার্সডেতে। 10টার পর, এরপর থেকে লাইভে আসার আগে চেষ্টা করব একটা হচ্ছে শিডিউল টাইম দিয়ে দিতে, তাহলে সুবিধা হবে, আর মনে থাকে না। আর না, ওয়ালাইকুম আসসালাম আইনানুদ্দিন, একবার লাস্ট সময় চলে আসছেন। আমি খেলতে পারি না, আমি খেলা শিখছি, নিউ খেলা শিখছি, ঠিক আছে। কালকে আমার আবার সকাল সকাল উঠতে হবে, আবার সেরে উঠতে হবে, তো ঘুমাইতে হবে। তবে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমার জন্য দোয়া করেন। আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো।